Die dunklen Schiff der Korvak Imperiums kamen wie Schwarzwolken über die Erde. Niemand hat so etwas Gemmels gesehen. Dies riesigen Kriegsschiff blockierten die Sonne und warfen lang Schatten über die Stadt. Die Menschen auf der Straße blieben stehen und starrten nach oben. Reindeerhausen war angstschneller SCHLUG in dort Dr. Jinwoo Park stand auf dem Dr. Seoul National University und beobachtet durch sein Fernglas. Wie die ersten Alienschiff landeten, die Erde wird unter ihrem Gewicht. Innerhalb von Minuten kamen mehr Schiff, dann noch mehr. Der Himmel wird schwarz von ihren Flugzeugen. Die Militärs der Welt versuchten alles. Kampfjets stiegen auf, Raketen wurden abgefeuert. Panzer rollten durch die Strahlen, aber es war hoffnungslos. Die Waffen der Menschen prallten von den Alienschiffen ab wie Regentropfen von Glas. Die Korvaks antworteten mit Energiestrahlen. Die ganze Stadtblock in Sekunden verdampften. Seoul brannt. New York brannt. London, Tokio, Berlin überall. Das Gleichbild. Die Regierungen kapitulierten nach der anderen. Präsidenten und Premierminister gingen im Fernsehen und verkündeten die Niederlage. Zum Wohl der Menschheit, sagten sie. Aber Jinwoo wusste, dass es nur ihr eigenes Überleben ging. Als die ersten Korvaks landeten, sah Jinwoo endlich den Feind. Sie waren 3 Meter groß, grau wie Stein. Mit vier Armen und Augen wie flüssiges Silber. Ihr Bewegungen waren mechanisch kalt. Sie sprachen nicht mit den Menschen, sie behandelten sie wie Tiere im Zoo. Mit seltsamen Gürteln scannten sie jeden Menschen, machten Notizen auf ihren Computern. Sortierten die Loot in GRUPP in dort die Strahlen füllten sich. Mit Korvak-Soldaten. Überall standen ihr Watchposten. Großschilder in fremder Schrift erschienen an den Gebäuden. Menschen wurden in Gruppen zusammengetrieben und in Großlager gebracht. Die Schwächeren kamen in die Einrichtung, die Stärkeren in die andere. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt. Das Weinen und Schreien hört nie auf dort Dash versteckt sich zwischen den Trümmern der Universität und beobachtet alles. Sein Haus brannt vorwärts. Aber wusst, das wat allein nicht reicht, must klug sein, als die Korvaks das Gebäude durchsickten, kroch durch ein Loch in der Wand in die alten U-Bahn-Tunnel unter der Stadt dort im Tunnel warten schon andere Jubelband. Minho Kim. Eine hämmerlige Soldat mit einem verletzten Arm, fort die klein. Gruppen, ich hab's 20 Jahr beim Militär gedient, flüsterte zu Jinwoo. Aber so etwas hab ich noch nie erlebt. Und sehr besten Waffen sind wie Spielze gegen dies Dinge. Jinwoo nickt. Die Situation war schlimmer als jeder Kriegsfilm. Aber als in die Gesichter der anderen Überlebenden blickt, sah etwas, was die Aliens nicht verstanden. Hoffnung. Dies Menschen waren nicht gebrochen. Sie waren wütend, vergängstigt. Verzweifelt aber nicht aufgeben wollten sie nicht. Sie denken, wir sind fertig, sagt Minho Lies, aber das sind wir nicht. Wir fangen gerade erst an zu kämpfen. 3 Wochen nach der Invasion hat sich alles verändert. Dr. Jinwoo Park lebt jetzt wie ein Maulwurf unter der Erde. Die alten U-Bahn-Wartungstunnel unter Seoul waren zu seinem neuen Zuhause geworden. Mit alten Kabeln, kaputten Computern und weggeworfenen Handys baute langsam in Geheimbasis auf. Hygienly war Sandwich-Helferin. Sie hat früher für das Militär gearbeitet und konnte aus jedem kaputten Gurt noch etwas Nützliches machen. Ihr Hand waren immer schmutzig von El und Kabeln, aber ihr Augen leuchteten vor Begeisterung, wenn sie ein News-Problem lässt. Schau dir das an. Sat Hygiene eins morgens und hielt einen alten Transistorradio hoch. Die Korvaks können an sehr neuen Smartphones und Computersoftware orten.
aber dieses alte Ding hier, für sie ist es unsichtbar. Widerstand sofort. Die Aliens wären so fortschrittlich, dass sie nur nach digitalen Signalen suchten. Die alten Analogen gerät aus den 1980er und 90er Jahren wären für ihr Scanner wie Geister vorhanden, aber unsichtbar. Das war ihr Durchbruch. Jinwu und Hygiene sammelten als alte, was sie finden konnten. Rein Radios aus den Kellern, alte Telefon mit Kabel, sogar mechanische Uhren. Schritt für Schritt bauten sie ein Kommunikationsnetz auf, das die Kovacs nicht entdecken konnten, aber so war nicht allein. Überall auf der Welt machten Menschen dasselbe. In London versteckt sich Don Suchoi in den alten U-Bahn-Tunneln der Piccadilly Line. Hat einen antiken Amateurfunk aus einem Elektrogeschicht gestohlen und sendet. Jeden Abend um Mitternacht. Soul, hier ist London, flüsterte in das alte Mikrofon. Hat uns gehört? In Moskau antwortet ihn Frauenstimme. London, hier ist Moskau. Wir sind hier. Wir kämpfen weiter. Die Kovacs hörten dies Gespräch natürlich. Och, aber sie verstanden nicht, was Menschen über alte Musik und das Wetter von früher redeten. Für sie klang es wie sinnloses Gerede von einer sterbenden Spezies. Sie wussten nicht, dass alte Musik der Code für Waffenversteck war und das Wetter von früher bedeutet. Das neue U-Boot gefunden worden während dort in Paris versteckten sich 20 Menschen in den Katakomben. In Tokio lebten Gruppen den alten Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. In New York fanden U-Boot Zuflucht in den verlassenen U-Bahn-Stationen. Die seit Jahren nicht mehr benutzt wurden. Die Gruppe war klein, nur 10 bis 30 Menschen. Aber zusammen waren sie 1000. Und jeden Tag wurden es mehr Menschen, die aus den Kurvenklagen geflohen waren. Soldaten, die sich nach der Niederlage versteckt hatten. Normal Bürger, die nicht aufgeben wollten. Die Kovacs kontrollierten die Oberfläche, aber unter der Erde wuchs etwas News. Ein Netzwerk aus Hoffnung, Wut und Entschlossenheit. Die Menschen lernten, wie Schatten zu leben. Sie bewegten sich, nur nachts, sprachen nur im Flüsterten, vertrauten nur denen, die sie kannten. Sie denken, sie haben gewonnen, sagt Jinwu zu seiner wachsenden Gruppe, aber sie verstehen uns nicht. Wir sind wie Wasser, können sie uns blockieren, finden wir einen anderen Weg. Der Durchbruch kam an einem regnerischen Dienstag in den Ruinen von Gangnam. Jinwu und sein Lut hörten seltsam Geräusch aus einem zerstörten Einkaufszentrum. Als sie hier kamen, fanden sie etwas Unglaubliches, einen verletzten Kovac, der unter einem eingestutzten Balken gefangen war. Das ist unser Chance, flüstert Minho Kim und griff nach seinem improvisierten Speer. Aber Jinwu hielt ihn zurück. Nein, wir brauchen ihn lebendig. Wir müssen verstehen, wie dies Dinge funktionieren. Der Gefangene Kovac war anders als die anderen, kleiner, mit nur 3 Armen statt wir. Wahrscheinlich eins für oder Kundschafter. Sein silbernen Augen bewegten sich panisch hin und her. Rindgrauflüssigkeit aus einer Wand in seinem Bein sickert. Hygienly bratscht. Ihr Selbstgeburts mestert mit. Ich kann sein Körpertemperatur messen. Seinen Herzschlag, falls einen hat, sagt sie. Was sie entdeckt, während als. Der Kovac hat kein Herz wie Menschen. Stattdessen floss elektrische Energie durch seinen Körper wie Blut durch. Adern, aber das Interessanteste war sein Gehirn. Es funktionierte wie ein lebender Computer, mit elektrischen Impulsen, die ständig hin und her sprangen. Schaut euch das an, sagt Hygiene aufgeregt und siegt auf ihr Messgerät. Wenn ich mein altes Radio hier anschalte und auf voll Lautstärke drehe, passiert etwas Seltsames.
Sie dreht den Lautstärkegler auf Maximum. Das Radio kreischt. Unpfiff. Unplötzlicher Start der Kurvenwelle. Sein Augen hörten auf zu blinken. Sein Arm bewegten sich nicht mehr. Nach 30 Sekunden kam wieder zu sich. Überwirkt wird und schwach. Elektromagnetisch Strungen. Rief Genwu aus. Ihr Nervensystem funktioniert elektrisch. Stockradioellen durcheinander bringen sie wellig. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch das Geheimnetzwerk. In Tokio arbeitet Su Jin-Yong, eine Elektronikexpertin, die ganz Nacht durch. Sie hat früher Smartphones repariert und kennt sich mit Microchips aus. Aus kaputten Handys, alten Radiogeräten und sogar Mikrowellen bote sie das erste empigert. Es ist nicht schön, aber es funktioniert, sagt sie zu ihrer Gruppe. Als sie das Forstrogert hochhielt. Wenn ich diesen aufdruck, sendet es einen starken Elektroschock aus, nicht genug, einen Menschen zu verletzen, aber genug, einen Kurve für ein paar Minuten zu lähmen. Die Baupläne wanderten von Stadt zu Stadt. London bote 5 Gerät, Moskau bote 10, New York schafft 20. Innerhalb einer Woche hat jede Widerstand ihre eigenen MP-Waffen. Die Testung kam in Berlin, in Kurve-Patrouille, marschiert durch die Ruinen, als plötzlich all 3 Aliens gleichzeitig zusammenbrechen. Die deutschen Widerstandskämpfer konnten ihre Waffen stellen und entkommen. Bevor die Kovacs wieder zu sich kämen, Heinrich Angriff passierten überall. In Paris verschwanden ganz Patrouille spurlos. In Tokio fanden die Kovacs ihr Soldaten bewusstlos in einer Gasse. Die Aliens verstanden nicht, was geschah. Ihr Technologie siegt kein Bedrohung an, aber ihr Soldaten fielen trotzdem um. Wie Domino stehen, Switch, die wir finden, sagt Jinwu zu seiner wachsenden Gruppe, bringt uns hier daran, sie wollen an serem Planeten zu vertreiben. Sie sind nicht unbesiegbar. Sie sind nur Maschinen aus Fleisch und Blut. Die Kovacs begannen sich anders zu verhalten. Sie gingen vorsichtiger auf Patrouille, blieben in größeren Gruppen zusammen. Der erste Großsieg kam mit einem nebligen Morgen in London. Die Park hat sich seit Wochen auf diesen Moment vorbereitet. Als himmeliger Spezialkraftsoldat kannte jeden Trick der Guerillakriegs. Jetzt sollte dies Vergeten gegen einen Feind einsetzen, der nicht wohnt. Diese Welt stammt, 3 Transporter, 12 Wochen, 50 Gefangene, flüsterte in sein als Funkgerät. Sein Stimme war ruhig, aber sein Hinsitteten war aufregend. Dongsu, bist du bereit mit den Bomben? Bereit, kam die Antwort aus dem Tunnel, unter der Strahl. Dongsu Choi hat die improvisierten Springsets aus Küchenchemikalien und alten Gasflaschen gebaut. Nicht elegant, aber tlich. Der Kovac-Konvoi bewegt sich langsam durch die Ruinen der Oxford Street. Die grauen Transporter waren geponsert wie Panzer. Aber sie hatten einen Schwarzband. Ihr Räder. Die Haien hat das Überwoken beobachtet. Die Kovacs waren so überzeugt von ihrer Überlegenheit, dass sie nicht einmal an Hinterhalt dachten. Jetzt schrie die Haien dort die Explosion ist die Morgen still. Der erste Transporter flog in die Luft, sein Metallteil regneten auf die Strahl. Gleichzeitig aktivierten 20 Widerstandskämpfer ihre MP-Gerät. Die Kurvequoken stolperten wie betrunken Menschen. Ihr Waffen fielen ihnen aus den Händen. Aber der Kampf war noch nicht vorbei. Die Kovacs erholten sich schneller als erwartet. Energiestrahlen sichen durch die Luft, verdampften Backstein, anschmolzen Metall. Ein Widerstandskämpfer schrie auf, als ein Strahl sein Bein traf. Rucksack, brüllt die Haien. Nehmt die Gefangenen mit. Die befreiten Menschen waren schwach und verwirrt, aber sie liefen ihr Leben.
Deutsche Borsekenel, über Dijker. Deutschlecker in den Wunden, die Widerstandskomper Kanten Jeden. Fluchtweg in ihrer Stadt dort als die Korvik-Verstärkung ankom, fanden sie nur brennen Transporter und Leerstrauen. 50 Menschen waren verschwunden, als het der Boden sie verschluckt. Die Reche kam schnell und brutal. Korvik-Schiff flogen über London und schossen Energiestrahlen auf ganz Stadtblock. Gebut schmolzen wie Eis in der Sonne. Tausend Menschen starben in Minuten. Aber die Korvaks hatten einen Fehler gemacht. Statt die Menschen zu brechen, machten sie nur wütender. Überall in London krochen Überbände aus den Ruinen und suchten nach Wegen, sich zu reichen. Weit wegen Australien let jung zu Kim in Grupp von Stadtmenschen. Why man in der Wildnis überlebt, war ein Aborigine Tracker, der schon, als kein gelernt hat, sichtbar zu sein, seht ihr den Korvaks für dort droben, flüsterte und siegt auf einen grauen Punkt im Horizont. Sagt Natchens, aber denkt wie in Maskini, ortet, dass wir Gerdos laufen. Jung sofort sehen Grupp in einem grauen Bogen Dens verherum, sie bewegten sich wie Schatten. Blieben immer im Wind chatten, vermiedene Fien Flecken. Nach 3 Stunden hatten sie 10 Kilometer zurückgelegt, einmal gesehen zu werden. Die Korvaks verstehen ens nicht, erklärte den erschöpften Stadtmenschen. Sie sind juend. Das ihr Feind grow Armeen haben, die direkt kämpfen. Aber wir sind wie Wasser, wir fliehen sie herum. In den Großstädten passierten hänlich Dinge. Menschen lernten, wie Ratten in den Tonnen zu leben. Sie griffen an, wenn sie stark waren, und verschwanden, wenn der Feind zurückschlag. Die Korvaks kontrollierten die großen Strauen, aber die kleinen Gassen gehörten den Menschen. Sie nennen sehr Stadtsüstren, sagt die Haien zu seinen. Kämpfern, aber sie nennen's nicht Süstren. Tief unter den Strauen von Moskau so lim vor einem Berg aus alten Computern und gestohlenen Kabeln. Die jungen Hackerin hat schon vor der Invasion die besten Sicherheitseisten der Welt geknackt. Aber das hier war anders. Das hier war unmöglich. Noch ein Versuch, man meldet sie und tippt fieberhaft auf ihre selbstgebauten Tastatur. Sie herum 27 alte Computer. Die sie aus verlassenen Büros gesammelt hat, der Strom, kam von einem illegalen Anschluss an die Metro-Leitungen.SEIT woken versucht sie, in die Kurve-Computer Sitmein zu dringen. Die Aliens benutzten ihn völlig andere Art von Technology. Ihr Daten flossen nicht wie normal Computersignale, sondern wie lebende Organismen durch ihr Netzwerk. Dann, 3 Uhr morgens, passierte es, ein winziger Riss in ihrer Firewall, spürt. Wie sich ihr höchstbeschleunigt, als die ersten Alien-Daten über ihren Bildschirm flossen, sollen, Codes, plain als in einer fremden Sprache, die ihr Computer langsam zu übersetzen begehen in dort was sie las, wie das Blut in den Adern gefrieren. Operation Anpassung, stand da, schlecht, übersetzt im Deutsch. Phase 1, Sammlung aller menschlichen Exemplar unter 16 Jahren. Phase 2, Biologisch Modification für Arbeitsvergeht. Phase 3, Transport zu Kurvequilten als spezialisiert Arbeiter. Las den Text dreimal, beversiver Stand. Was is bedeutet, die Korvaks wollten nicht nur Sklaven, sie wollten die Kinder nehmen und sie in etwas anders verwandeln. Etwas, das nicht mehr menschlich war dort mit zitternden Händen sendet sie die Daten an Widerstand stellen. Innerhalb von Stunden kann jeder Kämpfer auf der Welt die schrecklich WAHRHEIT dort in Seoul arbeitet Dr. Jinwoo wie ein Besessener, in seinem improvisierten Leben. Die Informationen über Korvik Biology,
die sie warm Gefangenens vergewonnen hatten, reichten nicht aus, Brotstoffen, die spezifisch gegen die Alien-Physiologie wirkten. Ihr Haut ist wie Silikon, Vermelte, Rinde Chemikalien mischt. Aber ihr Blut ist in Art Schur, wenn ich das richtige Bakterium entwickeln kann, hygienely arbeitet im anderen Ende des Tunnels an etwas ganz anderem. Als den Magneten alte Festplatten an Lautsprechen bote sie die ersten tragbaren Schienenware. Sie waren grob und gefährlich. Aber sie konnten Metallgeskes mit der Geschwindigkeit einer Guhekugel abfeuern. Es funktioniert, rief sie aufgeregt, als ihr Prototyp ein Stück Metall durch in dit Bettenwand schoss. Es ist laut und es wird heil, aber es funktioniert. Überall auf der Welt bereiten sich die Widerstandstellen auf das vor, was kommen wird. In London sammelten die Haien-Parks Loot Waffen, die sie finden konnten. In Paris gruben die Kämpfer tiefe Tunnel. In Tokio bote Sujinyon Gurgir MP-BMB in dort aber all wussten. Das ist nicht genial war. Die Kovacs hatten Millionen von Soldaten, ein solid Schiff, Waffen, die ganz Stadt verdampfen konnten. Die Menschen hatten nur ihren Mut und ihr Verzweiflung. Sie wollen ein Serkinder. Sendet Jinwu aber all von Kanal. Sein Stimm wohl ruhig, aber jeder konnte wat darin hören. Das ist der Punkt, an dem wir in unseren letzten Kampf kämpfen. Nicht für uns selbst, sondern für die Zukunft der Menschheit. In den Tunneln unter den Städten, in den Wälden und Bergen, überall wo Menschen sich versteckten, hörten sie dies Wort. Eltern dachten in ihr Kinder. Soldaten checkten ihr Waffen. Normal Menschen, die nie gekämpft hatten, obten mit selbstgebauten Speeren. Der Krieg die Erde wird bald beginnen. Der Tag, an dem die Kovacs kämen, die Kinder zu holen, war der Tag, an dem sich alles ändert. Es war ein kalter Donnerstagmorgen, als die grauen Transporter durch die Straße anrollten und den Jedder hielten. All Kinder unter 16 Jahren müssen mitkommen, verkündeten die Kovacs durch ihr mechanischen Lautsprecher. Widerstand ist zwecklos, dies dient dem Wohl der Spezies, aber sie hatten etwas Wichtiges übersehen. Es ist nichts Gefährliches als Eltern, die ihr Kinder beschützen wollen. In Berlin sprang Lisa Müller mit einem Küchenmesser auf einen Kovac-Soldaten, als ihre Tochter packt. Sie hat kein Chance gegen das Alien, aber sie kämpfte trotzdem. Bis an der Eltern ihr Hafen, überall in der Stadt, explodierten Helichesieni in dort SOG Menschen, die mit den Kovacs Zusammengebiet hatten, wandten sich gegen sie, Herr Chen, der als Dolmetscher für die Aliens gearbeitet hat. Versteckt plötzlich 20 Kinder in seinem Keller. Ich heb Fehler gemacht, sagte er zu seiner Frau, aber das geht zu weit. In den Appalachienbergen in Amerika fort der Versengerheit wujin cho in Grupp von 30 Kindern durch die Tiefen hellen. Sie waren all aus verschiedenen Lagern geflohen und hatten sich in den Bergen versteckt. Wujin wurde getestet, also war automatischer Anführer geworden. Wir können nicht hier bleiben, sagte zu den anderen Kindern. Früher oder später finden sie uns. Wir müssen etwas anderes versuchen. Die Chance kam, als ein beschädigter Kovac-Transporter in einem Tal landet. Die zwei Alien-Piloten waren verletzt, ihr waren bewusstlos. Ren normal erwachsen, wahrscheinlich weggelaufen ren. Hatten die Kinder in andere Idee, schaut, juk das an, sagt dies Wolf 3 Minuten Kim an Berute, eins der Leuchtendenpanels im Cockpit. Es reagiert auf mein Berühren. Was dann passierte, überrascht all. Das Alien-Computersystem schien auf die Kinder zu reagieren.
als wenn sie ebenfalls Kovacs. Die Farben auf den Bildschirmen veränderten sich, Symbole erschienen und verschwanden. Eugen legt seine Hand auf ein großblaues Panel, und plötzlich summt das Schiff. Wie macht ihr das? Fragt einer der Gefangenen Kovac-Piloten in gebrochenem Deutsch, dort Eugen verstand dies selbst nicht. Aber irgendwie konnten und die anderen Kinder mit der Alien-Technologie kommunizieren. Ihr jungen Gehirn waren flexibler, anpassungsfähiger. Sie dachten nicht darüber nach, was unmöglich war, sie probierten es einfach aus dort ein NERHALB von 2 Stunden hatten die Kinder das Schiff gestartet. Eugen sah im Pilotensitz und steuert den Transporter, als hätte es sein ganzes Leben lang gemacht. Die anderen Kinder bedienten die Waffen und Kommunikationssystem. Das ist unser Schiff jetzt, sagt Eugen zu den Gefangenen Kovacs, und wir bringen es zu den Erwachsenen, als das Schiff über dem Widerstandslager landet. Konnten die Erwachsenen ihren Augen nicht trauen. Dreieckige Kinder stiegen aus einem Alien-Transporter, als wäre es das Normalste Welt. Dr. Jinwoo untersucht sofort das Schiff. Unglaublich, murmelte. Die Technologie ist ja voraus. Aber dies Kinder können sie bedienen wie ein Computerspiel. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Überall auf der Welt begannen Kinder, mit gestohlener Alien-Technologie zu experimentieren. In Tokio brachten Gruppenzenträger in komplett Kovac-Basis im Stillstand, indem sie deren Computersystem umprogrammierten. In London hackten Teenager die Alien-Communication und sendeten Verwirrungsstiften Befehl. Die Kovacs verstanden nicht, was passierte. Ihr fortschrittlichste Technologie wird von primitiven menschlichen Kindern gesteuert. Es war, als würden am meisten plötzlich Flugzeug fliegen. Die Spezies ist gefährlicher, als wir dachten. Funkten die Kovac-Kommandanten sich zu ihren Heimatwelten. Die jungen Exemplar zeigen unerwartet Anpassungsfähigkeit, aber es war zu spät. Sie hatten den Schutzinstinkt der Menschheit. Gut, das gestohlene Kovac-Schiff wurde zu Dr. Jinwoos wichtigstem Werkzeug. Tag und Nacht arbeitete mit den Kindern zusammen, die Alien-Technologie zu verstehen. Was sie herausfinden, wird den Krieg werden. Schaut euch das an. Sagt Eugen und berührte ein glänzendes Panel. All Kovac-Schiff sind miteinander verbunden. Es ist wie ein riesiges Internet, aber für ihr Gehirn. Jinwoo verstand sofort. Ein Netzwerk bedeutet Schwachstellen. Wenn wir einen Virus entwickeln können, der sich durch ihr Communication ausbreitet. Die Arbeit war kompliziert. Kovac-Computer funktionierten nicht wie menschliche Maschinen. Stattdessen arbeiteten sie wie lebende Organismen, die wachsen und sich anpassen. Aber Jinwoo hat etwas, was die Kovacs nicht erwartet hatten. Menschlich. Kreativität. 3 Wochen lang bestellte in seinem digitalen Virus. Es war nicht darauf programmiert, die Kovac-System zu zerstören. Stattdessen sollte sie verwirren, Falschbefehl senden, Panik verbreiten. Horrendessen bereiten sich Widerstandstellen auf der ganzen Welt auf ihren guten Angriff vor. 6 Kontinente. 32 Stadt, also gleichen Zeit. Es war ein unmöglicher Plan, aber unmöglich war ein Wort, das die Menschen verlernt hatten dort in London checkt Hyde Park zum letzten Mal seine improvisierten Waffen. Wir sind Kämpfer gegen 200 Kovacs, murmelte. Die Chancen könnten besser sein. In Tokio lud Su Jinyong ihr selbstgebauten EMP-Bomben. Wir haben nur eine Chance, sagt sie zu ihrer Gruppe. Wenn wir versagen, sind alle gefangenen Menschen tot. Die Angriff begannen exakt um Mitternacht Greenwich-Zeit. In Sydney sprengten australische Kämpfer die Hauptstromleitings am Verarbeitungszentrum.
Sekunden später explodierten die MP-Bomben und legten die Kurve-Verteidigung lahm. Gleichzeitig startet Jinwu seinen Virus von dem gestohlenen Schiff aus. Der digitale Parasit sprang von einem Kurvensystem zum nächsten, breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Die Ergebnisse waren spektakulär. In Berlin öffneten sich plötzlich Allzellenscheren im Verarbeitungszentrum. Tausend Gefangene Menschen strammten heraus, genau als die deutschen Widerstandskämpfer angriffen. Die Türen sind offen. Schreimer Herr Schmidt stürmt mit 20 anderen in das Gebäude. All raus jetzt, die Kovacs verstanden nicht, was passierte. Ihr Computer zeigten widersprüchlich Befehl an. Manch System meldeten Alarm, rend ander als normal ansehen. Ihr koordinierten Verteidigungen brachen sie USA MMI in Daten New York Fortjong zu Park einen Angriff auf das Great Verarbeitungszentrum der Ostküste, was als Verzweiflung geplant war. Wurde zu einem vollständigen Sieg. Als 5000 befreit Gefangene sich den Kämpfern anschlossen. Sie können nicht überall gleichzeitig sein, rief Jong zu, random in Herem Kovac-Transporter in Flammen aufgingen. Wir sind zu viel, zu schnell, zu unberechenbar. Die Kovacs erlitten etwas wenig News, Angst, egerliche Technologie. Haft nichts gegen einen Feind, der aus Schatten angriff und wieder verschwand. Jeden Tag verloren sie Patrouillen, versuch ganz BAC en dort in ihren Kommandozentralen diskutierten Kurve-Physische Nerves. Die Spezies verhält sich irrational, bricht einer. Sie greifen an, obwohl sie unterlegen sind, sie kämpfen weiter, obwohl sie verlieren. Das ist nicht irrational, antwortet ein anderer. Das ist Verzweiflung. Und Verzweiflung macht sie gefährlich. Eigentlich beobachtet von ihrem Versteck aus. Wie in Kovac Patrouille Nerves durch die Strahlen. Jing, die Aliens schoten sich ständig sprangen bei jedem Gurger zusammen. Sie lernen endlich, was wir schon immer wussten, sagt sie zu Jinwu über Funk. In die getrieben Menschen sind die gefährlichsten Wesen im Universum. Der Krieg hat sich gewendet. Die Kovacs kontrollierten immer noch die großen Stadt, aber überall sonst gehört die Erde den Menschen. Und jeden Tag werden die Menschen stärker, wenn die Kovacs schwächer wurden. Die Befreier waren zu den Befreiten geworden. Der Virus breitet sich durch die Kovac-Flotte aus wie endlich Krankheit, was als kleiner digitaler Parasit begonnen hat, wurde zu einem Albtraum für die Aliens. Ihr Schiff erhielten widersprüchlich Befehl, ihr Communication brach zusammen, ihr Waffen führten auf die eigenen Truppen. Kommandant, wir verlieren die Kontrolle, schrie ein Kovac-Offizier auf der Hauptstation über der Erde. Die System auf Deck 5 melden feindlich Eindringling. Aber unsere Scanner zeigen nix, überall auf der Welt krochen Menschen. Aus ihren Verstecken, was man nicht lang in möglich gewesen war, geschah plötzlich, die Kovacs zogen sich zurück. Ihr grauen Transporter rassen durch die Strauen zurück zu stark befestigten Basen. Ihr Patrouillen verbarrikadierten sich in ihren Gebäuden. In New York sammelt eigentlich alle Vögler konform sich, das Kovac-Hauptquartier war. Ein riesiger schwarzer Turm mitten in Manhattan, umgeben von Energiebeherien und automatischen Geschützen. Das ist es, sagt sie zu den 2000 Menschen, die sich sie versammelt hatten. Wenn wir das Kommandozentrum nehmen, bricht ihr ganz Verteidigung zusammen. Gleichzeitig bereitet sich Dr. Jinwu auf die gefährlichste Mission seines Lebens vor. Mit Hilfe von Wu Jin und den anderen Kindern hat den Plan perfektioniert. Wird mit dem gestohlenen Kovac-Schiff zur Orbitalstation fliegen und den Hauptcomputer zerstören. Seid ihr sicher, dass das funktioniert? Fragte die Kinder, die das Schiff steuern würden.
Vertrauens, sagt dies Wolf Dreij Minjung Kim. Wir haben das Schiff besser im Griff als die Kovacs selbst. Der Angriff auf New York begann bei Sonnenaufgang. Tausend Menschen strömten aus allen Richtungen auf den schwarzen Turm zu. Wir trugen nur selbstgemacht Waffen, Speer aus Baustolst Ben. Child aus Autobulchen, Molotov-Cocktails aus Wien FLASCHE und dort die Kovac-Verteidigung war chaotisch. Ihr automatischen Geschützschossen wild trafen aber meist ihre eigenen Stellungen. Die Energiebarrieren flackerten ständig einander aus. Vorwärts. Brüllt Hygiene und Rand mit einem selbstgebauten Schienenwehr auf die Haupte. Du, für unser Kinder, für unser Welt, zur gleichen Zeit durchbricht Schiff die Atmosphäre. Die Kovac Orbital Station war gigantisch, so grog wie in klein Stadt. Die im Weltraum schwett. Aber dank der Virus waren ihr Verteidigungen blind und taub. Und auch Vorgang Guft, meldet Wujin vom Pilotensitz. Dr. Jinwu, Sie haben 20 Minuten, ever Sie merken, was los ist. Jinwu rannt durch die Korridor der Station. Die Kovacs hier oben waren völlig verwirrt. Manch liefen panisch andere starten nur auf ihr kaputten Computer. Sie hatten nie gelernt, ohne Technologie zu kämpfen. Der Hauptcomputer war ein pulsierender Kristall von der Grade 1 Autos. Jinwu legt die Sprengläden, die Hygiene gebaut hat. Direkt daneben, 10 Sekunden bis zur Explosion, Spracher in sein Funkgerät, all Einheiten, Matchtuch bereit für den finalen Ansturm. Die Explosion series das Haus der Kovac-Technologie. Überall auf der Erde und im Orbit gingen die Lichter aus. Die Alienschiff fielen wie Totwegel. Vom Himmel. Ihr Energiewaffen verstummten. Ihr Communication brachte USA MMI und dort in New York stürmten die Menschen den schwarzen Turm. Die Kovacs, plötzlich blind und taub, ergaben sich oder flohen. Hygiene reicht das Kommandozentrum und von dort etwas unerwartetes, einen Kovac-Kommandanten, der nicht kämpfte, sondern nur dastend und sie anstarrt. Ihr seid unmöglich, sagt das Alien in gebrochenem Deutsch. Ihr hättet aufgeben müssen. Jede andere Spezies hat aufgegeben. Hygiene lächelt müde und hielt ihr Gehör auf ihn gerichtet. Das ist ihr Problem. Ihr versteht nicht, was Menschen sind. Wir geben niemals auf, niemals, aber den brennenden Städten der Erde fielen Kovac-Schiff wie Meteoriten. Der Himmel leuchtet orange von den Explosionen. Nach Monaten der Besatzung war die Erde endlich wieder frei. Aber der Preis war hoch gewesen. Millionen waren tot, ganz Stadt lagen in Ruinen. Doch die Menschen hatten überlebt. Und sie hatten gelernt, dort die Erde war ein Trümmerfeld, aber sie gehört wieder den Menschen. In den Ruinen von Seoul stand Dr. Jinwu Park und blickt auf die rauchenden Überreste Stadt. Überall lagen die Racks von Kovac-Schiffen zwischen den zerstörten Gebäuden. Der Surlich Geruch von verbranntem Alien-Treibstoff hing in der Luft. Wir haben gewonnen, flüstert Hygiene neben ihm. Ihr waren Wallenalben von den improvisierten Waffen, die sie gebaut hat. Aber zu welchem Preis? Die Zahlen waren erschreckend. 3 Milliarden Menschen waren tot. Ganz Länder existierten nicht mehr. Aber die Menschheit lebt. Und das war alles, was gut. Die letzten Kovac-Schiffe schwanden aus winzig Punkte im Himmel. Als sie das Sonnensystem verliehen, die überlebenden Aliens sendeten ihn Nachricht, die Spezies ist zu gefährlich. Markiert dieses System als Verboten Zone. Wujin Cho, der Jung. Der ein Alienschiff gestohlen hat, wird jetzt 7 und leitet ein Team von jungen Ingenieuren. Schaut euch das an, sagt und hielt ein kleines Kovac hoch. Mit ihrer Technologie können wir in 10 Jahren wieder aufbauen.
was sie in Zen Monaten zerstört haben. Dr. Jinwu nickt. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten gelernt. Überall auf der Welt sammelten Wissenschaftler dieser gelassen Alien Technology, Energiewaffen, Antigravitationsantrieb, Kommunikationssystem, die schneller als das Licht funktionierten. Aber wir müssen vorbereitet sein, sagt Jinwu zu der Versammlung von Berlebensfern aus aller Welt. Die Kovacs waren nicht die einzigen da draußen. Und das nächste Mal müssen wir bereit sein. So wird Jinwu zum ersten Verteidigungsminter. Der Erde ernannt, sein erst Aufgabe, ein Verteidigungsnetz zu bauen, das ganze Sonnensystem umspannt. Versteckt Raumstationen auf Asteroiden, Waffenplattform hinter dem Mond, Frühensysteme am Rand des Sonnensystems, niemals wieder. Sagt bei der Grundsteinung der ersten Basis auf dem Mars, niemals wieder wird Gemmen die. Erde vorbereit, treffen, die Kinder, die im Schatten gekämpft hatten, wurden zu den Anführern der neuen Zeit. Min Kim leitet das neue Raumfahrtprogramm. Zu Jin bote die ersten menschlichen Kriegsschiff mit Alien Technology. Jung Su Kim lehrt neue Generationen von Soldaten, wie man unsichtbar kommt. Then Jahr später war die Erde wieder grün. Neue Stadt erstreckten sich über die Kontinente. Aber sie waren anders als die alten. Die Stadt hatten versteckt. Bunker, getarnt Waffensystem, Fluchttunnel, die sich über Kilometer erstreckten. Dort in den Schulen lernten Kinder nicht nur Mathematik und Geschichte. Sie lernten auch, wie man EMP gerät baut, wie man sich versteckt, wie man kommt. Die Lektion der Kovac-Invasion war in das Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Eines Tages empfing die Erde Signale von einer anderen Alienrasse. Die Nachrichten waren freundlich, sprachen von Handel und Diplomatie, aber die Antwort der Erde war klar und deutlich. Willkommen, sendeten die Menschen sich. Aber kommt in Frieden, oder kommt gar nicht. Die Erde hat gelernt, sich zu verteidigen. Hinter dem Mond warten 100 Kriegsschiffe, bereits im Kampf. In den Schatten der Stadt obten Millionen von Menschen für den Tag, an dem sie wieder kämpfen mussten. Die Menschheit hat ihr Lektion gelernt. Sie mochten fallen, aber sie würden niemals aufgeben. Und jeder, der es wagt, ihr Heimat zu bedrohen, wird entdecken, dass die Schatten selbst sich gegen sie erheben würden. Die Erde war bereit, für immer.